আমাদের শ্যাডো। Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Aajke Saturday and today is the first day of this 3 days long weekend. I'm already very excited and really looking forward to doing something fruitful and productive. এখন একটু বেরোবো তাই রেডি হয়ে নিচ্ছি. I'll just fast forward this space. So I often use lipstick to actually give a blushy look. Often, yeah. Put a bit also on my eyelids. And finally doing the eyebrows. Here I am. কিছু বোঝা যাচ্ছে? I have such a sharp, prominent nose, which I don't have. তাই ভাবলাম একটু কন্ট্রোল করেই নিই নাক পোর্শনটা at least, if not my face. You can feel the difference because I can. I am not a professional artist, so don't follow me. As a child, I never liked putting makeup. I used to do a lot of stage performances because of at the time I nach kortam. A lot of my subscribers here would know because they've seen me perform at my locality or any other places, but I don't dance any longer. And তখন অনেক সাজতে গুজতে হতো and I never liked it. I hated it. Now from there to doing my own makeup now, I feel weird to say, but this is fun. How people change, right? Anyway, I'm ready. Let me do my hair and then I'm gonna show you my full dress. So here is my full look. This is a pretty floral design skirt. Well, almost ankle length, and that I bought from Pantaloons, yes, last year. And this is a Urbanic top. So how do I look? Do tell me in the comment. I and my friends are going to go somewhere today. Yeah, and we're going to take you there. It's almost 5 in the evening and the weekend has arrived. Today is Saturday and I'm really excited to looking forward to this long weekend because Monday is also a holiday. Yay! Anyway, so aar deri na kore, let me take you to the place where I'm going. Okay, bye! এখন একটা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আমরা চলে এসেছি ব্যারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে ঘাটে। গার্ডেন এরিয়াটা অ্যাক্সেসিবল নয় আফটার 6 PM, তবে মেন এন্ট্রেন্স খোলা থাকে অ্যান্ড কিছুটা এরিয়াই অ্যাক্সেসিবল থাকে। তো চলো দেখে নিই কতটা এরিয়া অ্যাক্সেসিবল। বাহ, এখানে আবার একটা মন্দিরও তৈরি করা আছে। এই সেই হুগলি নদী যে নিস্তব্ধে নিজের গন্তব্যস্থলে বয়ে যাচ্ছে। দুপুরে বৃষ্টি হওয়াতে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজও আছে, খুব ভাল লাগছে। This was truly a surprise. জানতাম না এখানে একটা রিভারসাইড রেস্টুরেন্টও আছে।
এই এরিয়াটা আবার রেস্ট্রিক্টেড, মনে হয় 6টার আগে অ্যাক্সেস করা যায়। একদিন বিকেল বিকাল এসে দেখতে হবে। চলুন বাকি দিকটা একটু পরে দেখাচ্ছি, এখন ওদের গভীর আলোচনায় একটু পাঠ নিই। অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর ওই দিকে খাটিয়াগুলো পেয়েছিলাম বসার জন্য, তবে এই দিকের সিটসগুলো একদম ফাঁকা ছিল না। এ এক আলাদাই অনুভূতি, পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে আর আপনি আপনার প্রিয় মানুষজনের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছেন আর ডিনার করছেন আর অনেক অনেক মেমোরিজ ক্রিয়েট করছেন। এই সেই রেস্টুরেন্ট যার নাম হলো রসোই কিং। 7 মিনিটের বাইক রাইড মঙ্গল পাণ্ডে ঘাট থেকে সোজা নিয়ে ফেললো আমাদেরকে এখানে। ব্যারাকপুর এসছি আর এখানে আসবো না তা কি হয়। এই সেই ফেমাস দাদা বৌদির হোটেল। রাত 8:30 বাজছে, তাও দেখুন কত লাইন। লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম টিনের চাল ছিল আর বেঞ্চের ওপর বসে খেয়েছিলাম, আর এখন দেখুন দে আর বিল্ডিং 7 floors অ্যান্ড কারেন্টলি অনলি 2 are অপারেশনাল। ভিতরটা ভালোই সাজিয়েছে, আর হ্যাঁ ওরা কিন্তু এখনও সেই স্টিলের থালা আর কলা পাতায় খেতে দেয়। আমরা নিয়েছিলাম ফিশ ফ্রাই, গার্লিক নান আর মহারানি চিকেন আর দ্য ফেমাস মাটন বিরিয়ানি। Thank you for watching my space. If you have liked anything in the video, do like, comment, share and subscribe. আর হ্যাঁ, এখান থেকে আর কোথাও না, সোজা চলে গেছিলাম বাড়ি।